devices. Okay, so welcome to second semester first, and it is the first electronic subject for you, semiconductor devices. And before this, we have been studied basic subjects. So those are maths, physics, chemistry, and English. Okay, so we are entering into EC department, right? So in electronics, we have basic subjects. So this is the basics of electronics, semiconductor diodes and devices. So simply we called as SCD, semiconductor devices. So in this semiconductor device, so we are going to learn about semiconductors and semiconductor materials, and how we are going to design semiconductors, and whatever the insulators and conductors, properties, diodes, transistors, power supplies, and FETs and transistors. So already we know that. So what is the first semiconductor diode? So how the computer was designed? So do you know about computer generations? So first generation computer built by using what? So what is the volume of first computer? First generation computer. Then size enta undi? Sir, begin size, sir. Begin size. Yes, Okay. sir. So after that, so size is reduced. Okay. So in each and every generation, size is reduced in your computer systems and any other electronic equipments. So actually, semiconductor, those are the memory elements, memory devices. For suppose if you are taking the memory cards, okay, so normal ga oka memory card lo aina lekapothe RAM, so RAM, ROM and hard drives. So these are the memory elements. So these memory elements designed by using the semiconductor devices. And any electronic component, so any electronic components is designed by using semiconductor materials. For suppose in your CPU, central processing unit, so we have the motherboard. So that motherboard chip is designed by using the semiconductor materials. So edana chip undanukondi, so that each and every chip is designed with the semiconductor materials. So that is the importance of semiconductors. So already we know that conductors and insulators. Okay, already we know that conductors and insulators. So what is the function of conductors? So already we have been studied in BEE, I think. BEE and physics. Transfer. Which allow the flow of current through them. Allow the Electricity. Flow of current through them is known as conductors. is known as conductors. Very good. Okay, so it follows the passing of electricity or flow of current is known as conductors, and insulators. Which What do does you mean not by- allow the flow of conductors. Which does So not what is the allow the example? electricity through them. Okay, example: plastic and Wood. next rubber. Okay, so these are the insulators. So what about water? That conductor or insulator? Water. Conductor. Conductor. So water also a good conductor. And so we have the definitions. Conductors already we know that. So it allows the electricity.
or flow of current. Okay, so it is called as a conductor. And insulator. So insulator అంటే ఏంటి ఇక్కడ? So what is the example for good conductors? Water. ఇంకా Copper. Iron. copper, iron, silver. Silver. And next, what about gold? Conductor. Sir, it is also a conductor. What about aluminum? Conductor. So in these, okay, pick any two good conductors from these examples. మీరు ఇప్పటివరకు చెప్పారు కదా, చెప్పిన దానిలో 2 కండక్టర్స్ చెప్పండి. Sir, voice is lagging, sir. సో వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ వాళ్ళకి వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Yeah, sir, it's now clear, sir. Okay. So what are the good conductors we are using in real life? Copper and aluminum. Copper and aluminum. So which is accepting high electricity? Copper. Aluminum. Silver. Silver, sir. Silver is the highest. Higher. Silver. I'm asking in a real time. Copper. Copper, sir. Copper. Okay. So next, so it is the introduction of semiconductor devices, and first unit is semiconductor diodes. Okay, semiconductor diodes. So in these semiconductor diodes, so we need to know about semiconductors. So the semiconductors are the solid materials, which are neither good conductors nor bad conductors. Okay, which are neither good conductors nor bad conductors of electricity. Okay, so normally I think so taking a conductors, so it is good for conductivity in between two terminals. And insulator, so it is a bad conductors, and which will not allow into the one to another. Okay, so this is neither good conductor nor bad conductor. So it allows flow of some amount of energy or some amount of current. సో నార్మల్గా అయితే కండక్టర్ మొత్తం ఫ్లో ఎలక్ట్రిసిటీని అలో చేస్తుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్సులేటర్ సో డస్ నాట్ అలోస్ ఎనీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ ఎనీ కరెంట్స్. బట్ ఇన్ సెమీ కండక్టర్స్, సో అలోయింగ్ some amount of electricity, some amount of current from one to another. So that is called as a semiconductor. Okay, so example of insulators are wood, plastic, rubber. So these are the insulators. And conductors, so we have copper. వీడియో ఆన్ చేసలేదు అందుకే వింటాను. వీడియో ఆన్ చేసుకో మరి తిడతారు. అదే మనీ వాయిస్ వచ్చేది. Okay, so next, conductors are solid materials and which are good conductor of electricity. And our examples are copper, aluminum, gold. Next, semiconductors which are neither good conductors nor bad conductors of electricity. And examples are
So it is an important question. Examples of semiconductor materials are silicon, germanium, gallium arsenide. Silicon, germanium, gallium arsenide. So these are the semiconductor materials. Okay, so let us discuss semiconductor generations. Okay, semiconductor generations. Okay, first we have been used vacuum tubes. Vacuum tubes. So this is the first semiconductor device. Okay, first semiconductor device is vacuum tubes. So first generation computer annam kada. So in that first generation computer we have been used vacuum tubes. So for that reason the computer size is very big. Okay, so after that we have been used transistors. So transistors, it is also a semiconductor device. Next, and the size is reduced in a computer system. And next, transistors. After the transistors, we have been using ICs, integrated circuits. Integrated circuits, these are the chips. And the IC consists of number of elements. So it is a smaller size and it is around 1 inch. 1 inch consists of thousands of transistors. Okay, so ICs, first generation is vacuum tubes, second transistor, and after that ICs, after that digital ICs. Okay, ICs, and after that digital ICs. So now we are using the memory cards. So those are the digital circuits, and that is called as a digital ICs. Okay, so digital ICs. So for suppose digital IC, ఇప్పుడు ర్యామ్ అన్నా లేకపోతే రోమ్ అన్నా లేకపోతే హార్డ్ డ్రైవ్స్ అన్నా ఇంకేమున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద మెమరీ ఎలిమెంట్స్, మెమరీ డివైజెస్. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్, ఈ మొబైల్ ఫోన్ లో ఉన్న ర్యామ్ అయినా లేకపోతే రోమ్ అయినా లేకపోతే మదర్ బోర్డ్ అయినా, సో దోస్ ఆర్ ఎక్విప్డ్ విత్ ద సెమీ కండక్టర్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెమరీ ఎలిమెంట్స్, రైట్? So each and every these materials, each and every conductor, insulator, semiconductors, we have certain energy bands. So do you know about energy bands? Energy bands. Don't know, sir. No, sir. Okay, so now we are going to learn about energy bands. So in energy bands, we have 3 gaps. For suppose it is energy band. So we have 3 parts. First, it is a CB. CB is nothing but conduction band, and VB is nothing but valence band, and this is the energy gap. It is indicates EG, energy gap, right? So if you are increasing energy gap, the conductivity of current is less. Okay, if you are increasing energy gap, conductivity of current is decreases. Okay, so దీన్ని బట్టి చెప్పండి. సో ఎనర్జీ గ్యాప్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్. అర్థమవుతుంది కదా? కండక్షన్ బ్యాండ్ is conduct the electricity from one to another, and balanced band consists of poles, and we have the energy gap ante, so there is a distance between BB and CB, energy gap. Sir, can you say once again, sir? So we are going to discuss energy band diagrams. Okay, so energy band diagrams for insulators, conductors, semiconductors. So in conductors we don't have energy gaps. Energy gap ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, so automatically that will act as a insulator. సో ఎనర్జీ గ్యాప్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటున్నాం? కండక్టర్ అంటున్నాం. సో ఎనర్జీ గ్యాప్, సో దీస్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. For suppose CB
and Bb. Okay, so it is the first terminal, and suppose it is a positive and it is negative. Okay, positive and negative. So if any device is work with the positive terminals and negative terminals. సో ఏదైనా డివైస్ చేసుకుంటే మనకు పాజిటివ్ టర్మినల్ కావాలి అండ్ యాజ్ వెల్ as నెగిటివ్ టర్మినల్ కూడా కావాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు పాస్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, so we need to use one semiconductors or conductors or insulators. So if you are increasing energy gaps, so this is the energy gap. Okay, so if you are increasing energy gap, the conduction the conductivity between CB and BB is decreases. అర్థమవుతుందియా? ఫర్ సపోజ్ ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకడు బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అవుతున్నాడు, ఒకడు కండక్షన్ బ్యాండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ మీద ఏమైంది, ఫర్ సపోజ్ ఒక గొడవ అయింది అనుకోండి. గొడవ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దర్ విల్ బి డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ అయినప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటామా? లేదు కదా. చెప్పండి, రియల్ టైం అర్థమైతలే కదా మీకు. Yes, sir, understood. Right? So if you are increasing the energy gap between CB and BB, okay, so there is no conduction between CB and BB. So normal ga aithe energy gap increase aithe, so conductivity anedi decrease avutundi. So it is for insulator. And next, conductors. Conductors Sir, yeah, ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది దేని అర్థమైతే లేదు సార్ నాకు. ఇప్పుడు ఎనర్జీ గ్యాప్ ఇన్ yeah, హలో yeah, tell me. సార్, ఇప్పుడు ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది మీరు చెప్తున్నారు కదా, అంటే ఎట్లా అనేది అది ఈ పాజిటివ్ టర్మినల్ నెగటివ్ టర్మినల్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఈ పాజిటివ్ టర్మినల్ నెగటివ్ టర్మినల్ అనేది అర్థమైంది కదండి. సార్, ఇంకా మొత్తం చెప్పిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇన్సులేటర్స్. ఓకే సార్. ఓకే, అండ్ ఇన్సులేటర్స్ అండ్ కండక్టర్స్. మీకు కండక్టర్స్ అర్థమైపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్సులేటర్ కూడా అర్థమైపోతుంది. సో conductors. So can we say conductors energy gap? Energy gap తెలుసా మీకు? కండక్టర్స్ కి అండ్ valence band కి. నో సార్. So conducting is nothing but following a flow of currents or flow of electricity from one to another. For suppose CB to BB. CB నుంచి BB వరకు మనం ఎలక్ట్రిసిటీని ఫ్లో చేసుకోవాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఎ ఫ్లో బిట్వీన్ CB అండ్ BB, సో కండక్షన్ బ్యాండ్ ఎలా ఉంటుంది? కండక్షన్ బ్యాండ్ ఇట్ ఇస్ ఏ సెపరేషన్ బిట్వీన్. సో ఎనర్జీ గ్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. సో ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ఏ సెమీ కండక్టర్స్. అర్థమైంది కదా? సో నార్మల్ గా ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది మనం ఫామ్ చేసుకోము ఆటోమేటికల్లీ. సో అకార్డింగ్ టు ద మెటీరియల్స్ it will forms automatically, right? So for suppose if you are taking the silicon dioxide,